Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today I have a new topic and that is chemical properties of protein. What are the chemical properties of proteins? Of the proteins, chemical properties, the come groups, the vajinadi, the come structural feature, the vajinadi, आगे तरफ तो zoo. No theoretical topic दे خداغي अगर reasons में discuss करो कि दा reactive दी या नहीं दी और कि reactive दी नो बदी कि अगर active sites कम दी. No अवल बस students मुंगा explain करो basic structure कि दा proteins दा पारा building blocks से दी. No building blocks of proteins are amino acids बार repeat कीगी and amino acids have the general formula of NH2 then CH या side chain R group then carboxyl group. Now, students, this is the basic and general formula for amino acids. That the amino acids general formula. उस the amino acid general formula की कमंग उगुरु नो पदे की amine group शता आगे सरा nitrogen दे nitrogen has lone pair of electrons. और this are hydrogen connect by hydrogen by partial positive charge. का फर्स्ट का जो extended form की दासी वाली कम hydrogen bonded form की दासी arrange कम no these hydrogens are partial positive. The partial positive. बेदी की side chain दे this one is a side chain. और the carboxyl group दे दलती oxygen सरा lone pair of electron दी और the oxygen partial negative with respect to hydrogen. But this structure by base पर chemical properties explain करूँ. Zoo properties तरफ था. First one दे hydrolysis, breaking, splitting. Chemical reaction of a compound with water in such a way that hydrogen-oxygen bond in water molecule is broken down are called hydrolytic reactions. And this process is called hydrolysis. Chikala hydra की lysis वशी water की lysis वशी breaking वशी no by means of anion या by means of cation. This is hydrolytic reaction. मतलब simple breaking दे. No proteins hydrolyze कीगी. The hydrolysis the पारा agents पकार दी chemicals पकार दी आगे ता hydrolytic agents वही. Hydrolytic agents होता वही. No simply proteins are hydrolyzed by hydrolytic agents. Hydrolysis बसन कीगी. Hydrolytic agents मुंग सरा या acids दी या bases दी और या enzymes दी. Proteins का मुंग वालू in the presence of acid या bases या enzymes. The breakdown की first ones units था proteases होता वही. Then two peptones and then two polypeptides. Then two simple peptides and at the end these are broken down into their basic constituent units which are called amino acids. और दगा amino acid ने चूंकि proteins जुड़ीगी तो दा protein वापस amino acid ता break के देशी. उस दे reactions हुडी दी हम main दी reaction द सर वजनी दी तो बुनियादी तवर proteins reactions involving carboxyl functional group. यो अगर reactions दी चिपागी के carboxyl functional group involves. अदे द वजनी chemical reactivity मिश्ता. Second one, chemical reactions involving amine functional group. अगर chemical reaction चिपागी के amine functional group involves. Chemical reactions involving both functional groups. अगर chemical reaction चिपागी के amine functional group और carboxyl functional group द्वारा involves. दामश्ता. Reactions involving alkyl group या side chain. The alkyl group या the side chain द वजिना हम द reactions कई और reactivity इश्ता. देन अलावा they can react with both acids and bases. चूँकि देखिए पखपलम polarity दा acids polary दे सरसरा bases ionic के अलावा नूरमी no polar और polar पलमस की reaction कवलेशी. They can be precipitated from their solutions by salts of heavy metals and alcohols. पदी के precipitation reactions हम कीगी. आगे chemical reactions चाहे कि यो insoluble compound जुड़शी which settle down at the bottom. Chemical reaction during which an insoluble compound is formed and which settle down at the bottom and is insoluble in the given
سالوینټ چې کوم میډیم کې ته دا ریاکشن کیریډ آوټ کې نو دې دوران کې یو داسې کمپاوند جوړ شي چې هغه په دغه میډیم کې په دغه سالوینټ کې انسالوبلی هغه یخته کینی سچ کیمیکل ریاکشنز آر کالډ پریسیپیټیشن ریاکشن نو دې کې پریسیپیټیشنز هم کېدی شي او دغه پریسیپیټیشن یا موږ د هیوی میټل سالټ سولوشن دې ته اډ کوو او یا ته الکوهول اډ کوو د هغې په ذریعه کېدی شي دې نه علاوه when proteins are strongly heated they lose their structural organization د دې چې کوم structural organization دی د building blocks امینو ایسڈ هغه د لوز کی سټرکچر کې ډسټربنس راشي او د چې کوم بایولوژیکل فنکشن دی پروتین آر ویری مچ سپیسیفیک ان دیئر فنکشنز نو د دې هغه بایولوژیکل فنکشن متاثر شي بایولوژیکل اکټیویټي ډسټرب شي د دې پراپرټیز کې چینج راشي په نیچر کې چینج راشي نو دې پروسیس ته وایي دس از کالډ کاګولیشن اف پروټینز دې ته پروټین کاګولیشن وایي یا دې ته ډینیچوریشن وایي کاګولیشن کلاټینګ ته وایي رايوځای کېدو ته وایي چونکې پروټین کولایډز دي کولایډل پراپرټي پکې ده او کولایډ دا اګریګیټ کېږي د کولایډل پارټیکل بای هیټ اگزامپل زموږ سره دا دی چې که پرس کا بلډي او بلډ څومره هیټ کې دا به کاګولیټ کېږي دا کولایډز دي دې نه علاوه او پروټینز هم دي پروټین نیچر دا چې دا هیټ کې دا به کاګولیټ کېږي نو دې وجې نه د وینې داغ به په ګرمو اوبو نه انځئ دا کلکېږي په یخو اوبو به انځئ بل انډه ایګ که تاسو څومره هیټ کوئ نو دا کلکېږي دا کاګولیټ کېږي ځکه چې کولایډل پارټیکل اګریګیټ کېږي او دا کاګولیټ کېږي دې ته کاګولیشن وایي خو سټرکچرل ارګنایزیشن به د دې لاس کېږي بای سټرانګ هیټ دغې ته کاګولیشن هم وایي او دې ته ډینیچوریشن اف پروټینز هم وایي تھینکس الاٹ فار واچنګ د ویډیو ټیک ا اسکرین شاٹ اف اٹ